Dutch. ஆரம்பிக்கிறோம். Okay, that's இடத்துல தண்ணி பண்ணுறாட்டி Antonio from where we looked actually what for this probably grand anga Revelio. I thought that I'm not from Japan. நிறைய போக போக ஏறுறது அது It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Accio! Revelio! Accio! An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. பார்த்துட்டு போங்க வீடியோக்கு லைக் போட்டு பாருங்க தொடர்ந்து நல்லா போயிட்டு இருக்குது நாலாவது நல்லா இருக்கும் பார்ட் 4 போட்டிருக்கோம் நேற்றுக்கு இந்த கேவுக்குள்ள என்ட்ரானோ அதுல இருந்து அப்படியே ஆரம்பிக்கிறோம் தூக்கம் பயங்கர தூக்கம்னால அப்படியே விளையாடாம போறதுனே அப்படியே என்ன இருக்குங்க Levioso! Incendio! I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but
Where could he be? Leviosa! Expelliarmus! Incendium! Potato! Okay. Revelio! Use spider. It's my spider cara. Leviosa! Accio! Leviosa! Accio! Leviosa! Leviosa! Expelliarmus! Accio! Leviosa! Accio! Expelliarmus! Potato! Stupid one! Yes. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Leviosa! Incendio! Leviosa! Expelliarmus! Accio! Oh, repair போடணுமா? Reparo! என்னடா நான் பண்றது? புரியலடா டேய். Incendio! அது ரிங் வருங்களா? அதாவது மொத்தமா வர முடியும். இந்த சைடு போவாங்க. Accio! அட அட பேக்கி இதுக்குற வழியில இருந்தது உங்களுக்கேடா. ஓட்ட அவ்வளோ ஓட்ட முடிஞ்சு பார்க்க வேண்டியதுதான். ஷிட். பார்த்துட்டு லைக் பண்ணி பார்க்குறேன். An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. நம்பர் சொல்லு.
Accio. Leviosa. Incendio. Leviosa. Incendio. Incendio. Expelliarmus. Accio. You have uncollected rewards available in the menu. நம்ம அந்த இடத்துல பார்த்தோம். I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? கரெக்டான இடத்துக்கு அவன் சொல்லணும்னு தெரியுது. Revelio. அந்த சைடு செக் பண்ணாம விட்டவும் முதல்ல பார்த்துட்டு போகுது. இங்கே ஒரு செஸ்ட் இருக்குதா? That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Excuse me. வண்டியில காமிக்குது. Accio. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. இந்த வழியா வந்தானா பார்த்துட்டு அப்படியே போயிட்டானா இதான் இருக்கணுமா ஏதாவது Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. முக்கியமாக பண்ண முடியாது வந்து இதெல்லாம் போகணும். Revelio. எல்லாத்துக்கும் ஸ்லீப் வரப்பாகும்.
Revelio. பாத்துருவோம். Accio. பைத்தியமே கீழே விழுந்துட்டியே. Accio. Revelio. Today. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but Right, where that's could such a he good be? Accio. Just மலையா வச்சிருக்காங்க. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. ஓசம் நிறைய கொடுக்குறானுங்க. பயங்கரமா ஆளுங்க வருவாங்களோ. இத்தனை ஒன்று கொடுக்குறானுங்களா. ஓகே, இந்த வழியில் Incendio. Revelio. ஆடா இவனே கிஷோர் சார் இப்பதான் சாட் பார்த்தேன். ஆடா கிஷோர் வணக்கம். காலேஜ் போயிருந்தா கிஷோர் இன்னைக்கு எப்படி போச்சு காலேஜ்? எல்லாத்துக்கே திருப்பி எடுத்துருக்கேன். இது தெரியாம ஓட்டுறேன். There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. These can't be what the hell Incendio. Expelliarmus. Accio.
ஓய் 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 என்னடா பெருசு பெருசா வரானுங்க எதிர்பார்த்தேன்டா நான் அப்ப Leviosa, incendio, expelliarmus. Incendio. செத்துட்டேன் செத்துட்டேன் பெருசு பெருசா வரானு திடீர்னுட்டு ரொம்ப பெருசா வரானுங்க கட்ட 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 வேகம் அடிக்காம பட்டா பட்டா வரானு பயமா இருப்பாங்க அவனுங்கள கியர் நல்லா கியர் போட்டுருக்கா Black pot. Hi, book. Hi. வணக்கம்டா கேக்குதுடா பேசுறது கிஷோரே கேக்குது It's almost ஸ்ட்ரீம் complete. பாக்குறவங்க ஸ்ட்ரீம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க More spiders. These can't be what the headed into Jack. Leviosa, incendio. கேக்குதுடா ரொம்ப சந்தோஷம் வெளியே வரானுண்டே என்னடா ஒரு ரெண்டு அடிக்கிறான் உங்களுக்கு Accio, incendio, protego. பக்கத்துல இருக்கவங்க ஏமாச்ச எப்படா தூரத்துல இருக்க போய் அடிக்கிறா டேய் யாரா நீ அருமைடா டேய் 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 கொன்றுவானுங்க போலடா அவனுங்கள கொன்னுட்டானுங்க கொன்னுக்கிட்டே இருக்கானுங்க ஓய் 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 அடிக்கிறானுங்க ஓய் இப்படி போட்டு நல்லா அடிக்கிறானுங்க கதற கதற அடிக்கிறானுங்க வீட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு அடிக்கிறாருண்ணா ஹெல்த்தியா இருக்குண்ணா அட்டிட்டு அடிக்கிறானுங்க போட்டு பார்த்துட்டு லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க சேனலுக்கு சேர்ந்தாலும் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க
Potato! Accio! Expelliarmus! Leviosa! Stupido! Incendio! Incendio! Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. கோபா அல்ல ஆட விட்டானுங்கடா சீ மனத்துக்கு இப்படி அடிக்குது கரெக்டா இன்னும் உன்னை காணும் எங்க நான் போன நேரத்துக்கே ஒரு மேல லூஸ் வச்சுட்டு இருந்தேன் தனியா I need to look around for the symbol. இங்க இருக்கான் பையன் ஓப்பன் பண்ணி ஆயிடுச்சு சந்தோஷம் Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. ஐயோ இவனுங்களா மறுபடியுமா மீண்டும் வரானுங்களே ஐயோ இதோ இருக்கான் பாரு வெறையா இருக்கான் பாரு Meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? சார் நான் வரல சார் இந்த விளையாட்டுக்கு போவோம் சார் சார் அவனுக்கு பைத்தியக்காரனுங்க சார் Accio. Incendio. Protego. Incendio. Incendio. Accio. Accio. Protego. Incendio. ஏய் அடிக்கிறானுங்கடா உண்மையிலே காலியானா Incendio. Expelliarmus. Protego. Leviosa. Accio. Incendio. Expelliarmus.
ஓ அவனுக்கு வரானுங்கன்னு தெரியுமே, தெரிஞ்சு சொட்டுது எனக்கு. சவா ஹெல்த் இல்லடா டேய், ஹெல்த் இருந்தா கூட அடிப்பேன்டா ஜாலியா. ஹெல்த் இல்லடா சுத்தமா. Revelio. Levioso. ஓடு அப்படியா. Levioso. Incendio. சரி, 2 பேரும் வரானுங்களே, தெரியும்டா வருவீங்கன்ட்டு. ஏன் உயிரடிக்கிறதுக்குனே வரானுங்களே, நல்லா இருப்பானுங்களா? ஒருத்தனுக்கு இதை போட்டு விட்டு எல்லாத்தையும் போடுறான். Incendio. Expelliarmus. Accio. Levioso. Incendio. ஏப்பா இதோட முடிஞ்சா இன்னும் இருக்காடா? நீங்க முடிச்சு தொடங்கிறா பயமா இருக்கா? ரைட்டா. ஏப்பா What's happening? அடி ஸ்டாச்சு அவ்வளவுதான். நம்மகிட்ட போசன் கேஸ் எதுவும் இல்லை, ஜாலியா இருக்கும். I've seen this before in Gringotts and the restricted section. சரி, திடீர்னு வெறியா மாறிடுச்சு எல்லாம். பார்க்கவே தரமா இருக்கு. ஆமா, உள்ள போயாச்சு. உள்ள Where am I? மறுபடியும் ஒரு சொட்டு தண்ணி தருவாங்களோ? தண்ணீர் தருவாங்க. The room's starting to flood. ப்ரோ ஏதோ பண்றாடே, நகர்றா. How am I being protected? What sort of magic is this? ஓ, தண்ணி நம்மகிட்ட மட்டும் வரலையா? சரி, நான் கூட சிக்கிறோம்னு நினைச்சேன். I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. Nice. What is this place? குருட்டு விளாக்ஸ். வணக்கம். பேரை மாத்தி வச்சுருந்துருங்க, யாருன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. தெரிஞ்சவங்க கூட யாருன்னு தெரிந்து கொள்ளலாமா? குருட்டு விளாக்ஸ்.
சரியான பேராக்குற. வணக்கம். சேனலுக்கு புதுசா இருந்தா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Can it be? Yes. மெசேஜை காண மாட்டேங்குது. என்னையா சிரிக்கிற? என்னையா சிரிக்கிற? கேட்கதானே சொன்ன, பேரை தானே கேட்டு. அப்பா பேரை கேட்டதுதான் சிரிக்கிறியா? Revelio. கண்டிப்பா. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic. பாக்குறவங்க Yes, sir, I do. As you have Right, likely Dr. realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed விஜயா on இருக்க the மாட்டான். விஜயா pedestal. இருந்தா சொல்றான். வேற யாரு? யோ ஸ்ரீராம் நீயாடா? நீ மட்டும் சொல்லாத ஸ்ரீராம். The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. தம்பி Are you அவனுக்கு sick? தம்பி இருக்கு. I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, Srirama, except to say that your Srirama, presence Latin, here Madesa. does not entirely surprise me. அதேசா இருக்க வாய்ப்பு இல்ல. தெரியல, யாருன்னே தெரியல. யாரா நம்ம கிளாஸ்ன்ற எந்த பெஞ்சுன்னு சொல்லு. கடைசி ஃபர்ஸ்ட் 3 பெஞ்சா கடைசி 3 பெஞ்சா அறியா சொல்றாங்க. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. நானே கேம் விளையாண்டுருக்கேன். என்கிட்ட கேம் விளையாடுறியா? டேய், கெஸ் த பிளேயர் மாதிரி பண்ணிருக்கேன். சொல்ல மாட்டான் சார் இந்த பையன். சொட்ட விஷயம். டோமா நீயாடா? டோமாவுக்கு தம்பி தெரியாது எனக்கு. வேற யாரு? டோமா இல்ல. சொட்டையா இருக்குன்னா நீ சொட்டா நீ சொல்லிக்க மாட்டோம். நீ வேற யாரு? ஆகாஷா? ஆகாஷுக்கு அண்ணன் தானே இருக்காங்க. தம்பியா? இல்லைன்னா அக்காவா? ஆகாஷ் Revelio. இங்கேஸா இருக்க வாய்ப்புகள் கம்மிதான். ஜெய்யா இருந்தா அவன் அக்கௌண்ட்ல வருவானே. ஜெய் ஒரே நிமிஷம் புதுசா கால் பண்றான். சொல்றா என்னடா? சொல்ல
பே பேக்ல அது பேர் ஏதாவது என்ன கேம் பேர் தெரியாம ஒரு கேம் வாங்க முடியாதா? இந்த விளாண்டுருக்கேன். வாங்கி இப்போ வாங்கிடுறோம். இது ஹாகர்ட்ஸ் தான் போய் போடுறோம். வாங்கிடுறோம். பாபா வாடா. கடை இப்ப நேரோ பண்றா. 2 பெஞ்ச் இருக்காங்கடா. இருக்கு 2 பெஞ்ச் இருக்கானுங்க. அதுல நேரோ டவுன் பண்ணு. 3 பெஞ்ச் இருக்கானுங்க. நேரோ டவுன் பண்ணு. அந்த 3 பெஞ்ச்ல எந்த பெஞ்ச் கண்டுபிடிக்கிறான். என்ன சொல்றப்ப ட்ரையல் நேரத்துல கண்டுபிடிச்சிருவான் நீ யாருன்ட்டு. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? புக்குக்குள்ள ஏதோ பொருள் ஒழிச்சு வச்சிருக்கானுங்க. கிருட்டு சொல்லியா? எவனுக்கு தம்பி இருக்கான்? யாருமே இருக்க மாட்டேங்கானுங்க. ஸ்பெல்லு தான் கொஞ்சம் 4-5 சிக்கிற மாதிரி வைங்கடா. ஒவ்வொரு தடையும் ஸ்பெல் மாற்ற வேண்டியதாச்சு. கண்டா இருக்குது. சொட்ட விஷ்ணுக்காங்கன்னா எத்தனை பேர்? சுஜித் நீயா? சுஜித்தா கூட இருக்காது. ஆமா சுஜித் எங்க தம்பி என்ன? சுஜித் தம்பி இருக்கான். ஆகாஷ், டோமா, சொட்ட, சுரேந்தர். ஆப்ஷன்ஸ் போதேடா கையை விட்டு. சேதுராமன் யாருன்னு கண்டுபிடிக்க. என் கிளாஸ் வந்து அவன் வந்தவன் ஏன்ட்டே விளையாட்டு காமிச்சிட்டு இருக்கான்டா. எவனே தெரியல. கிஷோரே கண்டுபிடிக்க சொல்லி இக்ளு கொடுத்தா தப்பா விடுறான்டா. நீ யாருன்னு சொல்லு. நான் கேமர் பாய் யாருன்னு நான் சொல்றேன். You tell me first, I tell you second. India asti. கேட்டது என்னடா நீ ஏன்டா சொல்றீங்க கிஷோர? ஆமால மறந்துட்டேன். நான் சொல்லிட்டேன். நீ சொல்றேன் யாரா நீ? பூபான். ஆகாஷ் அண்ணன் தான்டா இருக்கான். ஏன்டா இப்படி யோசிக்கிறீங்க? மூளை என்ன சும்மாவே யோசிக்கிறீங்க. இருப்பாரு இன்னும் இருக்கு தெரியுங்களா? யோசிக்க வச்சாங்க. என்னதான் துரோகம் பண்ணணும். விஜயானந்த் அக்கௌண்ட் அவன் வாய்ப்பு இருக்கு. விஜயானந்த் இருந்தா நேரம் அக்கௌண்ட் பண்ண மெசேஜ் போவானே. இப்பெல்லாம் மறந்தெல்லாம் பண்ண மாட்டானே.
கிவ் அப் பண்றேன் நான். கிவ் அப். Incendio. Protego. Incendio. Incendio. சிரிக்கிறான்டா எல்லாத்துக்கும். சிரிக்கிறது சொட்டா மட்டும் தான் இப்படி சிரிச்சுக்கினே இருப்பான் எனக்கு தெரிஞ்சு. வேற யாரும் சிரிக்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி. யாரு பேரடா நான் மறந்தேன். டேய் என்னடா சொல்ற? சரண நீயா? சரண வேற விஸ்வா நீயாடா? பால் விஸ்வா நீயா? அப்பப்ப பால் விஸ்வா. Back at Hogwarts. பால் விஸ்வா ஏன் ஆல்டா கண்டா? Professor Fig will be back. வேற யாரு? I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. சசி நீயாடா? தோமா சொல்றேன்டா அப்பே. நான் தோமான்ட்டான்டா அப்பே. டேய் சொல்றா எல்லாரும் பேரையும் சொல்றேன்டா. இதுக்கு மேல என்னடா இது பண்ற? தோமா சசி நீயாடா அப்ப? அப்பா சசியா தோமாவா? தோமா அப்படா அப்படி சொன்னாடா முதல்ல. To learn the pulso, the banishing charm, useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. சரி டிஸ்கார்ட்ல வந்து பாலிசா என்னடா சரண் ஸ்பெல்லி கரெக்டா அடிக்க தெரியாதுங்கிறியா? கிஷோர் தருண்ரா. பி செக்ஷன் கிஷோர் தருண். இது இந்த ரிவாலியா போறோம் நம்ம. இது கிஷோர் கருப்பு கிஷோர் தருண். பாலு ரைட்டு தான். பார்த்தது எங்கடா காணாம போவா? எதாண்டா வச்சிருந்தேன். பாக்குறேன் இன்னொரு லைக்கா போட்டு பாருங்க. படிட்டுதான் இது ஒரே எல்லா நாளும் போயிட்டு போக முடியாது. நம்ம நான் சொல்றதான் செய்யணும். நம்மள ஒன்றும் சுத்திக்க முடியாது. இப்ப ஏன்டா இவங்க ஒரு நேரம் உள்ள இருக்கல? எஸ் ஃபாலோ அக்கேரா யூஸ் அண்ட் யூஸ் ஆஃப் ஃபோக்கஸ். நல்லா இவனை வச்சுக்கிட்டே இவ்வளோதானே போவாங்க. அருமைடா. Revelio. இதை முடிச்சுட்டு வேற கொஞ்ச நேரம் நைட்ல ஒரு 11 o'clock அந்த மாதிரி சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வால்ரன் ஸ்ட்ரீம் போடலான்னு இருக்கேன். ரொம்ப நாளாச்சு வாழன்ட்டு வாழ்றேன். ஏய் சவுண்டு டைம் கேக்குது. எங்கடா கேக்குது? மேலையா? மேலதான்.
Revelio. கிடைச்சிருச்சு. 25 நிமிஷம் தான் இருக்கிறோம். Revelio. எக்ஸ்ட்ரா 60 இருக்கா? இல்ல இருக்கா? அந்த ரூம்ல அது யாரு? எங்கடா அது? கொஸ்டின் எங்கடா போச்சு? கொஸ்டின் தான்டா போட்டாச்சான். அக்யூர் யூஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அக்யூர் மேக்ஸிமம் சர்வீசஸ் அன்லிமிட்டெட் டிஸ்பாலோ தெரியல என்ன எவ்வளோ தெரியல. டிஸ்பாலோ எங்க போய் கண்டுபிடிப்பாங்க? காலேஜ் விட்டு ஸ்கூல் மாதிரி ஆகுது. புகை மாதிரி இருக்குடா. இத்தனாவும் வச்சிருக்கானுங்க. உள்ள போயிட்டு அதாவது பராமரிட்ட பின்னாடி சொல்லலாம். பிடிச்சு நைட் டைம்லாம் மாற்ற முடியுமா? செட்டிங்ஸ் இருக்காங்க பார்ப்போம். நைட்டை காலையிலையும் நைட்டையும் மாற்ற முடியுமா? வெயிட் பண்ணுவோம். கிளாஸ் பறக்க போறோம். அப்ப நினைக்கிறேன் பறக்க போறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். Everybody grab a broom and we shall get started. Mr. Clopton, your attention please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. கண்ணாடி வெறியா இருக்குதே நம்ம கண்ணாடி. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up! Up, you stupid ratty school broom! Up. பெரிய ஆள்றா. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And Hey, if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Friends, பறக்க போறோம் friends. Good. Now,
For your first lesson, fly through each ring in the courtyard. This will take some getting used to. The brooms are school property. This is I want them brilliant. returned in one piece. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! Hello. Nice day for a flight. This is rather fun. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. யாரா நீ இவ்வளவு நேரமா போற? Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. அப்பா இங்கெல்லாம் நடந்து கஷ்டப்பட்டு இருந்தேன்டா. இது முதல்ல குத்துறதா ஈஸியா இருந்த போற வாழ்க்கை. அவன் மட்டும் அடி வாங்கினான் எதையும். Made it! Oh, did anyone else see that? Oh, well done! Have a moment? நம்மளும் ஏமாந்தான் யாருன்னு தெரியல. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Slytherin like you might be interested in making an escape from class? Yes, class cut அடிக்கிறது தான் பசங்களுக்கு எல்லாரும் தெரியும். A bit of a detour, so to speak. Follow me. Class cut அடிச்சு மாட்டிக்கினே இருக்கும். The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. ஓ இப்படிலாம் போலாமா? Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. கண்டுபிடிச்சா போறான்டா கண்டுபிடிச்சு என்னடா அது? Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. வெற்றியோட வந்து வெற்றியோட திரும்புறான். And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in.
Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit, those views were worth it. Perhaps, but we did get in trouble, and Kagawa could hold it against us. Rotten luck, that. I didn't think she'd see us. But it's no matter. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom, then? If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Madam Kagawa, about what happened in class. No need to discuss it further. Losing points for Slytherin should serve as a deterrent against future escapades. Now, Professor Weasley has asked that I teach you a few additional spells, so please keep an eye out for an owl from me. You're also welcome to drop by any time with questions. Okay. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Good day to you. I require assistance with a delivery and thought you might be interested. Please visit me at J. Pippin's Potions if you'd like to earn a few coins. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Revelio. பொண்ணு நல்லா குத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. நிம்மதியா விட மாட்டாங்க. அடுத்த வாரம் பசங்க. ஓ 8 பாயிண்ட் இருக்காடா. அடப்பா சொல்லு தொலை வேண்டியதான்டா. ஒரு பயங்கர நல்லா இருக்கும். மற்றும் டான்ஸ்ல எல்லாத்தையும்
நல்லா இருந்துச்சு. கொஞ்சம் அளவுக்கு போட்டாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். நல்லா கொண்டு தான் வரணும். என்ன இருக்குது? Professor wants to test myself. Dispatch முதல்ல ஜேபி பிரின்ஸ் தானே போறேன் அப்படின்னு தான் வந்து இதுவும் ஜேபி பிரின்ஸ் தான் ட்ராக்கை போட்டு அவன்கிட்ட போய் அந்த இதையும் முடிச்சுட்டு அதையும் முடிச்சுக்கலாம். வாங்க போங்க. थोड़ा स्टेप उठो गौतम नी इंद गौतम 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 अरे गौतम गौतम CA गौतम அவர்களே நீங்களாது ஹாய் ஹாய் சொல்லுடா Hi, hi. I should pour myself a fire whiskey the minute I get home and bask in the Gautam V Gaming channel ku piditha irundinga subscribe பண்ணிவாங்க. channel புதிதாக இருக்க அனைவரும் subscribe செய்து கொள்ளுங்கள். ये कुछ पीछे आ रहा है Come on in. Healing potions are a speciality here, should you need any. Revelio. Gautam B Gaming bro. Na bro pesa matra message போட்டு ஏன் ப்ரோ தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ப்ரோ பேச மாட்டீங்களே ஆயின் போட்டு அவ்வளோதான் வெளியே தருவாங்க கேட்டேன் I hope to see you again. Farewell for now. Stream like பண்ணிட்டு பாருங்க பாக்குறவங்க guys. சேனலுக்கு புதுசாதீங்கன்னா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவாங்க. என்ன பாடம் சொன்னாங்கன்னு மறந்துட்டேன். சூப்பர். பாட்டி போஸ்டோல பார்த்தோம். Professor in a focus portion of appear maximum use them simultaneously maxima iridius portion focus in maxima iridius எல்லாத்தையும் சொல்றான். ஓகே
அன்னைக்கு திட்டு வாங்குவோம். மேக்ஸிமம் என்னடா இவ்வளோ ரேட்டு டேய். நானே செய்யலாம். A wise decision. Thank you. பைத்தியமான நான் ஏன்டா அது வாங்கினேன்? யூரிஸ் நானே செய்யலாம்ல. A wise decision. Thank you. Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. ஒரு ரூபா கூட தரல இதுக்கு. எடப்பா பண்ணல. I hope to see you again. Farewell for now. இப்ப என்ன பண்றாங்க? பிளாட்ஃபார்ம்ல என்னெல்லாம் பண்றோம் நம்ம? acquire and use some focus potion. Acquire maximum additional potion, use them simultaneously. Okay. Potion நீங்க simultaneously யூஸ் பண்றதுனா காசு கரியா போகும்போது அது மட்டும் தெரியுது எனக்கு. ஃபோக்கஸ் போஷனுங்க. Incendio. Accio. Incendio. உடனே ஒரு இதுதான் ஃபோக்கஸ். ஓகே. You defended Hogwarts the troll attack, didn't you? Such brave. Attend potion classes during the day. Attend பண்ணா போச்சு. எங்க இருக்கு அது? சாகட்னால இல்ல போயாச்சு. Shit. Yeah. What are you up to now? Shit. Yarang kira orang. Ini kira apa? Yarang ini orang yang ada. Ocean class on the ground. Professor Sharp is so intimidating.
ஒன்று வந்துட்டு இருக்கான். ப்ரொபோசர் ஷார்ட் புதுசாக பார்த்துட்டு இருக்கவங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. லைக் பட்டனை தட்டிட்டு பாருங்க. ஸ்ரீமன் How are your assignments coming along? I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Concentrate. Do not let your mind wander. You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go flinging your classmates about the hall. I suggest having a go at the intro. Sorry, sir. One person. Usa que te responderá, você? Books here. Oh my. Well done. I'm glad to see you staunchly determined to master spellcasting. Dispallow. கத்துக்கிட்டு ஆச்சு ப்ளீஸ் பண்ணல. நம்ம தான் guys. I see. Well, repetition can be an excellent teacher. அப்படின்னு தான் வந்திருக்கேன். Lumos. இப்போ நம்ம முடிச்சாச்சு. அடுத்தது சைட் புஷ்லாம் வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இது. இதுக்கப்புறம் ரெண்டுத்துக்கும் இது ஆகுமெண்ட்ஸ் தான் போகிறது. ஆகுமெண்ட்ஸ்ல போய் எல்லாத்தையும் வாங்கும் வாங்கிட்டு அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இங்கே வந்து மறுபடியும் கிளாஸ் ஆடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். போலியா நிறைய அதுக்குள்ள 1.5 மணி நேரம் போல பாவமே இப்ப ஆரம்பிச்சு அதுக்குள்ள 1.5 மணி நேரம் ஆகும். I did see you through the window. Nothing to be embarrassed about. I'd be embarrassed if it were me. I was merely trying out one of Aldi's new brews. Done it. Ah, new face. Wonderful. Revelio. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. You said disrupted trade routes caused you to close Spintwitches? Terrible it's been. Trade routes reported as unusable. Evidently criminals were overtaking roads, threatening hamlets. I can fly safely almost anywhere, but you try flying with an inventory of brooms on your back. No easy feat. Right then, back to work. If a particular broom takes your fancy, just let me know.
Do you mind sharing more about your brooms? I've a passion for them. Every detail of every model. Take wind wisps, well known for their quality ash handles. Yew weavers are rare because some fear flying them, likely to do with the yew wand's darker reputation. Then you have the ember dash, known for its handsome appearance. Working with brooms every day makes me practically giddy. It's one of many reasons I cherish running this shop. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. Muggles have made life hard for us since the dawn of time. 2000 ரூபாய் வாங்க டார்க் லைன் போகுது தாச்சு வாங்கலாம் ஏதாவது Oh, will there ever be another wizard as peculiar as Uric the Unborn? I was taught that if you put in a good effort, you'll reap the rewards. Found just the book on poltergeists I was looking for the other day at Tomes and Scrolls. No idea where that man finds his inventory, but it's marvellous. Did you know that Albie Weeks has been designing his own broom? You'll be thrilled with that broom, I promise you. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? Sounds as if you took Kagawa's class. I did, but my focus on the technical elements of brooms rather than the art of flying drove her mad. She thinks it fitting I run Spintwitches now. I don't reckon either of us ever pictured me batting away bludgers for the Cannons or Puddlemere United. And I find a certain satisfaction in winning over the naysayers who think I may be too young to run this shop. With your help, I can continue proving myself the most knowledgeable purveyor of wizarding sporting goods around. That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. I can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Revelio! Thanks for stopping by. Hope to see you again. Hope to see you again too, bro. இன்னைக்காச்சும் 2 மணி நேரத்துல முடிச்சிட்டு டக்குனு வேற ஏதாவது பண்ணிட்டு ரொம்ப கம்மியா கொண்டு போனா நல்லா இருக்கும் அதே கடை கம்மி பண்ணலாம்
We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. That's so. Very good. Netting scammer चौथा काउंटर का टाइटल नेटिंग सो प्रसाद 600 ரூபாய் கட்டறான்னு நினைக்கிறேன் 3 மாசத்துக்கு அதுக்கு நெட் இவ்வளோ 2 ஜிபி ஒரு நாளைக்கு தராங்க மோசமான ஆளுங்க இருக்காங்க நாட்டுக்காரங்க வர Anyone can run a shop. Complete the tasks I've given you and then meet me in my classroom to learn Defindo, the severing charm. What? Delivery பண்ணனும் ப்ரொஃபசர் நான் ஸ்டாப் மட்டும் பண்ணாதீங்க. Used to cut an object. எம்மல்த்ரா ஏன்டா இது வருது? For weapon when needed. Oh shit. எங்கேயோ இருக்குடா எப்படா நான் அவ்வளவு தூரம் போவேன் கிட்ட நான் அவ்வளவு தூரம் போகணுமா அப்போ இன்விசிபிலிட்டியை போட்டு ஓட வேண்டியதான் எதுவும் பண்ண முடியாது பிரச்சனை எதுவும் மாட்டேங்கிறதான் பார்த்துருக்கோங்க புதுசாக நீங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைவ் பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் போட்டு It's like a place right out of a storybook. Muggles have made life hard. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. What do you have for sale? I hope to see you again sometime. Revelio. Revelio. Okay, game one games. Hey, feather இருக்குங்க நினைக்கிறேன். ஆமா. கேம் பார்த்துட்டு
Oh, here's a pleasant surprise. This looks intriguing. Revelio. I myself would be proud. Building control. Murray. Dark Mongol. Chinna paisa raha. Mikhail Mongol. Chinna only. Protego. Expelliarmus. Levioso. Levioso. டப்புனு செத்துறானுங்க. Revelio. வச்சு பலாப்பழம் அடிக்கலாம்னு பார்த்தா ஒரே அடி செத்துறாங்க. மாதிரி போயிட்டு Expelliarmus. Accio. Incendio. வாங்கி பறக்க முடியாதாரா? அது பண்ணிட்டு இதை வந்து பறந்துருக்கணும் ஒரு தூரம். ரூம் கொடுப்பாங்களா? இது பரமாட்டா நடந்தே வரங்கிறாடி. Incendio. Protego. அங்கதான் இருக்கானுங்க. அந்த ஆலய முடியும். நிறைய பேர் இருக்கானுங்க. செய்யறேன் மாட்டாலும் போறோம் அப்படின்ட்டு முடிச்சிடலாம் காட்டுங்க. ஒரு பசலா பசலா வச்சிருக்காங்க போற இடத்துக்குலாம்.
Incendio. Revelio. என்னவா ஒண்ணு இதா வீடியோ ஒன்றும் இல்லாட்டி இதுவும் இல்லை. Reparo. Lumos. Incendio. என்ன பண்றோம் கரெக்டாக தான் பண்றோம். Incendio. Accio. தெரியல அது என்ன பார்த்துக்கலாம். அப்படியே தெரியும் பறந்து வர மாதிரி இருந்தா ஜோக்கா இருக்கு. அதான் பட்டன் பறந்து வருது. இருந்தா உட்காந்து தர வேண்டியதான். Always late, that Pippin. Revelio. That Pippin should have been here by now. Always been keen on Keenbridge. Hang on to your valuable. Always late, that Pippin. That Pippin should have been here by now. Madam Luang, I have a delivery from J. Pippin's potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Why do you keep ordering from him if you think the quality to be inferior? It would seem I have more and more customers who are trying to stay out of sight. I'm not one to judge. You can simply imagine the stress I'm under to deliver quality products. Unlike some vendors, I strive to keep my customers satisfied. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. எங்கடா போக சொன்னேன் தலைவன் போக சொன்னேன். My advice when dealing with untoward matters is in for a canut, in for a galleon.
seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. You mentioned that more and more customers are trying to stay out of sight. Why? Well, I can't speak for all of them, but certainly my Ashwinder customers have their reasons. If I were you, I'd forget I heard that. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. What do you have for sale? Rate அதிகமா தானா நாடுதா இல்ல பரவாயில்லை. Thank you for stopping in. I appreciate it. Bromley Gaunt was the sort who'd flay her own mother. Incendio! I know what that means. Merlin trial. Revelio. தெரியாம தண்ணியில குதிச்சிட்டாங்க. Really more time போகலாம். சரி கிடையாது. Really important. ஓ இன்னும் இன்னும் சொல்ல வரோம்னா இல்லையா? Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. I delivered the potions to Fatima Lawang. Very good. And did she cause you any trouble? Nothing to worry about. I handled it. Glad to hear it. And thank you again for your help. It was a pleasure doing business with you, Mr. Pippin. Likewise. Worth every bit of that delivery fee to have someone capable deal with that witch. Best of luck with your potions, Mr. Pippin. Do take care.
ரொம்படா என்ன சோஷல் கர்மத்தை போட்டதோ சாச்சு வரணும் அதிகம் பேசினா இது பண்ணிட்டாரு இப்ப சரிடா இருக்கு எல்லாத்தையும் முடிச்சு எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு அது வரணும் வேலையா இருந்துச்சு ஏன் புதுசா என்ன கிடைச்சுட்டோம்னா அஃபான்ஸ் போடு அப்கிரேட் போட முடியாது இப்போதைக்கு இது நல்ல பரவாயில்ல இன்னொரு இது இப்படியான மாட்டேன் Okay. Bakal ship. Nah, kan ini malah bentar lah. Nah, kalau sih salah orang mati aja. Kita untuk orang tidur di spesies tarik yang lah, mungkin baik pele. Kontaknya mau tidur. Hari total. Bangka mana? Black hadn't cancelled it. In the first place.
If it isn't Slytherin's newest broom talent. Nah, fire. Super part. Hello, Imelda. Albie Week sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. Seems someone's jealous of my skills on a broom. Me? Slytherin Quidditch captain. Jealous of you? Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You can't be what passes for Slytherin these days. Ragged old hat's dropping its standards. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Slytherin. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. அப்படியாம்மா? Yep, might have been shit at this playing game. எப்படி பேக் அடிக்கிறதுல இருந்து தோல்வி அடைஞ்சிட்டான். Did it? This'll take some getting used to. 18 செகண்ட் வருவாயா? Success. வாயெல்லாம் விட்டுமாடா டே, ஜெயிக்கணும்டா அவளை. இவனோட தான் பறக்கிறாடா? இல்லை அவன் எங்கேயோ இருக்கான், பிடிக்க முடியாது போல. இல்லை இல்லை பிடிக்கலாம் போலயே. பக்கத்துல தான் இருக்காடா, இவ்வளோ தப்பு பண்ணி பக்கத்துல இருக்காடே. அவ்வளோ தப்பு பண்ணி தோத்துட்டா. கரெக்டா பெரிய ஆளுன்றாங்க. ஐயோ பெனால்ட்டி வர 16 செகண்ட் மறந்துட்டேன். 18 செகண்ட் பெனால்ட்டியே மறந்துட்டேனே. வாழ்க்கையில. Glad to see I'm still the reigning champion. But what say you? Want to try again? வா ரீமேட்ச் வா. தெரியாம மிஸ் ஆகி ஸ்லிப் பண்ணிட்டு கீழே வந்து தோக்குறேன். This is rather fun. Excellent.
Oh, 6 second penalty ஆனது. ஜெயிச்சிருவானா? 6 second penalty இருக்கு. ஜெயிச்சிருவானா? அதான் 6 second penalty. ஜெயிச்சிட்டான். நான் தான் பெரிய ஆளு. That's not. You must have cheated. Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Challenge accepted, then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. There you are. The cross-bonds duelist to beat. I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. மூன்றாவது இடத்துல இருக்கேன். நான் 1வது இடத்துக்கு போகணும். என்ன பண்றது? பறந்துக்கிட்டே இருக்கும். போனது போதும் எப்படிமா அந்த சீக்கிரம் அனுப்பிச்சாங்க. 8:40 சொல்லியே விளாண்டுறேன் நிறைய. ரிப்போர்ட் அடி வேண்டியதான். சொல்லி போற பக்கத்துல வந்துடும். மவுண்ட் ஆயிந்தா என்ட்ரா முடியாது. என்னடா பேசுறீங்க? என்ட்ரா முடியாது டைம் சொல்லிட்டு Oh, you're back! With something to report, I hope? Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Ray's must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent, and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. Why would anyone doubt your ability to upgrade brooms? Oh, you'd be surprised. People get set in their ways, worry that fiddling with what's working fine will somehow ruin it. Those people don't appreciate the sense of freedom that comes with quality broom flight, nor do they appreciate all that's involved in the creative process.
I have a friend in Rome runs a shop like mine. Says it's worse there. Of course, they do nap in the afternoons from what I hear. And where would we be without enhancements? I mean, if Elliot Smethwick had let the naysayers get to him, we would never have had the cushioning charm. I don't listen to them. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. Sure. How to address the issue of altitude as it relates to speed? எங்கதான் இருக்கேன் இப்ப அங்கேயே 15% எங்க Thank you again for delivering those potions to Madame Lawing. Saved me a lot of time and trouble. அண்டர் ப்ரோ 1000 ரூபாவா புரியல எனக்கு சார் என்ன சார் பேசுறீங்க இந்த வாங்க 1 ரூபா கூட இருக்காது என் கையில பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸ்ட்ரீம் கொடுத்தா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க சேனல் ப்ளீஸ் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க 1 ரூபா 99 ரூபா தான் நம்மகிட்ட அதான் அதுதானே A wise decision. Thank you. நேரம்டா காசு கொண்டு தரப்பா Alphabet shit. இனிமேலாம் பார்த்து நீங்க அவங்க அடிச்சு வரணும் போயிட்டே அடிக்க வேண்டியதான் சொல்லுங்க பிரதர் யுவராஜ் தெரியும் ப்ரோ நீ யாருக்கு தெரியும் ப்ரோ எனக்கு சோட்டா ஃபேன் வாங்கிட்டியாடா எப்பேடே இந்த வாரம் நானும் இந்த பண்றேன் நீங்க விளாட மாட்டா அப்படி கரெக்டா பேடே அத முடிய எனக்கு கேட்டு சொல்லு எப்படியும் விளாட மாட்டா தானே இன்னைக்கு இல்லாட்டி விளாடுவோமா Revelio. Accio. இனி கண்ணில் பார்த்தாதான் நல்லா இருக்கும் போஷன் மோட ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ஐயோ அதை மறந்துட்டேன் பார் அதெல்லாம் பண்ணா கொண்டே மறந்துட்டேன் போஷன் ப்ரூவ் பண்றதுக்கு தலைவன்ட்ட போடுங்க எங்கடா அவன்
தப்பா போட்டேன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டாக தான் போட்டேன். டேடி தப்பா போட்டான்டா. தப்பா போட்டேன். Motions classroom. என்ன போய் motions classroom குள்ள போ. ஒண்ணு நிமிஷம். போய் குட்டி போயிட்டு இருக்கேன். மோஷன் செய்யணும் சார். சொல்லுங்க. மறுபடியும் காசு கொடுத்து ஃபுல்லா வாங்க மட்டும் சொல்லாதீங்கடா டே. இருப்படா எனக்கு. சார் ரூம்ல இருந்து அட்டையை போடணும் இல்லாட்டி தலைவர் ரூம் இந்த சார் கூட்டி வச்சிருக்கானே தானே அது ரூம்மேட் அடி. Professor Sharp, could I ask you about my extra assignments? Professor Weasley's asked that I give you some assignments to hasten your education. Nothing more to it, really. Once they're completed, return to me, and I shall know that you're ready to learn Diffindo. பைத்தியகாரத்தனா பண்றேனே. வாங்கறதுக்கு வாங்கிருங்கடா அப்பயே லூஸ் மாதிரி பட்டனே. முட்டையில மூளை இல்லாத மாதிரி பண்ணிட்டேன். பேசுறீங்க நிமிஷம் பையன்டா. வேகத்தை கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன். தப்பு தப்பா வாங்கி வச்சிருக்கேன். போஸ்டர் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி போக முடியுமா? இது வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன வேணும் அதாச்சும் பார்த்துட்டு வருவாங்க. இல்லை பார்க்கலாம்ல. ஷிவர்லிங் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் டெட் எங்க கிடைக்குங்களா? ஆல் ஸ்பீட்ல போயிட்டு கடை எந்த கடை அது? ப்ளூமன் பெக்கு ஓத்திங் இது போஷன் இன்கிரீடியன்ட் தான் பார்க்கணும். ஓய் கஷ்டப்பட்டோம். இவராது இருக்கியாடா? இந்த டிஸ்கார்ட்ல இருந்து உட்கார்றா. Said that travel broadens the mind. Blunder நான் பார்க்கவே இல்லை நேத்தி ஃபுல்லா. அதெல்லாம் பார்த்தாங்க அந்த காரணம் தான். Thank you again for delivering those potions to Madame Lowen. Saved me a lot of time and trouble.
wise decision. Thank you. I hope to see you again. Sibling fruit and I want other fruit on the round. Sibling fruit on the fruit glass in the ring. Fruit glass in there. No, it's on the fruit glass. இரவு வணக்கம் மாதேஷ் அண்ணா வரான் நமக்கு பார்க்குறவங்க வீடியோக்கு லைக் போட்டு பாருங்க லைவ் லைக் போட்டு பாருங்க இந்த வீடியோலயே வந்து லைக் வரும் யுவராஜி இருந்தாலும் டிஸ்கார்ட்ல போறாரு Imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. எடுத்துட்டு ஓடிடலாம் காசாந்திரம் முடியாது அப்பா பழைய நடாது கண்ணு தூக்கி போட்டான் வேகம் அடிக்கலாம்னு பார்த்தா அடிக்கணும் சரி எப்படி நைட் டே டைம் நைட் டைம் டே டைம்ல மாட்டுறது ஏதாவது செட்டிங்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க Okay. Fire one number. You open a mantra. Woman or டைம் எப்பதான்டா முடியும் காலைல முடியாத டக்குன்ட்டு யார பார்க்கணும் போய் இந்த நைட் டைம் உள்ளது கால் டைம் டக்குன்னு மாறதுக்கு முடியுமா ஒவ்வொரு தரையும் உட்காந்து மாத்திட்டு இருக்கேன் இப்படி இருந்து Welcome. Come on in. Now, where was I? Right. Oh, yes. Sell பண்றா சாமி. நீ சேல் பண்றா சாமி. நீங்க சேல் பண்றா சாமி. தேவையில்லை சாமி பண்றா சாமி. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. No one can say I don't keep a stacked shelf. கிளாஸுக்குள்ள போறோம் போசஸ் முடிச்சுட்டு வந்தான்
நான் இதை ஸ்பெல்லு சார் சொல்லி கொடுத்துல கத்துட்டு அது அப்படியே படிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். டுடே தட்ஸ் இட் ஐ திங்க் கைஸ். எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் பண்ணல. செய்ய செஞ்சுட்டு இருக்கோம், செய்ய போறோம். எல்லாமே போலாம் செய்யலாம். Get the gaming bro, hi. Hi bro. நான் அண்ணன் பக்கத்தில் முடிச்சிடுவோம் ப்ரோ. உங்களுக்கு ஏதாவது உதவி வேணுமா ப்ரோ கிஞ்சனில்? எனி ஹெல்ப் சொல்லுங்க, சிறப்பாக பண்ணிடலாம். ஹெல்ப் மட்டும் சொன்னீங்கன்னா பண்ணிடலாம். பிக்கப் முடிஞ்சா முடிஞ்சிருச்சா? பார்த்தா உட்காந்துருக்கேன். ரூம்மேட் அடே ஓகே ஆமாம் சூப்பர். நான் நினச்சேன் ஐயா வாழ்த்துக்கள் சென்னை வர்றதுக்கு. புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நல்லா ஜாலியாக இருக்கலாம். எடுத்துட்டேன், அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குன்னு தெரில, மறந்துட்டேன். எனிமல் யூஸ் பண்ணுவோம்னா இனிமே நான் போய் தேடி கண்டுபிடிக்கணும். எனிமி எங்க இருக்கான்? சதர்ன் ஹாக்வர்ட்ஸ் வேலி. என்ன பண்றேன்? டெலிபோர்ட் ஆகிற இந்த bro, என்ன போர்ஷன் சார்? creates a storm around the drinker which is summoned. Okay, சரிடா. அதான் சொல்றேன், வருத்தப்படாது. அதான் மேட்டர்.
வந்து புதுசா கத்திட்டு அவ்வளவுதான் நேரத்தை கத்தி போறான். நல்லா ஓ சொல்றாரு காப்பாவி பங்கமான போஷங்க அது. கூட வராங்க இது 10 நல்ல போஷன் முடிச்சாச்சு. அசைன்மெண்ட் போய் முடிச்சு சார் முடிச்சு சொல்லுங்க. Nice. I spend the entire day. Handy resource indeed. Have you finished your assignments? I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Diffindo. Wand at the ready. Focus. Diffindo can be dangerous if you're not paying attention. Very good. It seems you have a grasp on Diffindo. I would encourage you once again to practice here in the classroom, for your sake and that of everyone else. Daily Professor. Different again. It's a pleasure to have a student who actually heeds instructions. Levioso. Accio. Incendio. As I mentioned earlier, Diffindo can be versatile but dangerous. Good to see you continuing to practice. Professor Sharp, do you have a moment? Depends on how you intend to use it. I saw an aura badge on your desk and was wondering if you could tell me more about your time as an aura. Observant. I suppose I could indulge you for a moment. Spent years tracking down reprobates who dealt in artifacts of dark magic origin. That seems a bit more dangerous than teaching potions. Often, yes. Though I've seen some remarkably creative concoctions brewed in my class.
I enjoyed a great deal of success as an aura. However, success can make one complacent if one's confidence is not tempered by humility. One overstep in battle changed everything. May I ask what happened? Yes, well, I suppose it's a matter of record. My partner and I had tracked a suspect to a harbor in Scarborough, trying to smuggle shrunken heads of all things. I had deduced that he was working alone. I was mistaken, and they knew we were coming. From the moment we stepped onto the ship, well, I barely escaped with my life. My partner wasn't so lucky. I suppose being an aura is dreadfully dangerous. I'm sorry. It is at that. But survival is not guaranteed for any of us. Pay attention. And not just within my class. This is what I must impress upon you all. Potion and a poison may be a mere breath apart. Until you consume the wrong one. 100,000 primogems வரும். ரெண்டுமே எடுக்கணும்னா பிட்டி வந்து முட்டையில ஜீரோல இருந்தாலே பிட்டி ஒரு 50-60 இருந்தா ஒண்ணு லக்கு கிடைக்கணும் இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டயா. ஏன்னா ஒரு இதுக்கே கேரக்டருக்கு மட்டுமே 50 ஸ்பின் பண்றோம்னா ஒரு இது ஸ்பின்னுக்கு எவ்வளவு 1600 வருதுன்னா யோசிச்சு பாருங்க. சரி 100K நான் தப்பா போட்டேன். ஒரு 10,000 இல்ல 15,000 இல்லாட்டி 20,000 கூட போகும். 15K to 20K primogems. ஆனா அது கிடைக்குமான்றது டவுட் தான். அப்ப கூட இதெல்லாம் லக்கு தான். 100K தப்பா சொல்லிட்டேன். 15-20K அப்படியே primogems. Revelio. இன்னும் 2% தான் செய்யல. எல்லா வருஷம் செஞ்சாச்சு இந்த கதை. டிஃபரெண்டா இருக்கா நேரத்துக்கு இல்லைடா. டைம் எவ்வளோ டைம் வந்துச்சு. முடிப்போமா வேணாமா புத்தகம் முடிச்சிடலாம். ஸ்பெல்லிங் கற்றுக்கிறதா கரெக்டாக முடிச்சிடலாம். கஷ்டம்தான் எடுக்கலாம். லக்க பொறுத்துதான். ஒரு எப்படியும் 100 ஸ்பின்னுக்கு சேர்த்து வச்சுக்கணும். இது அந்த இதுல ஒரு 50 அதுல ஒரு 50ன்ட்டு. ஏன்னா கேரக்டர் வந்து பெட்டி ஒரு 30-40 வச்சிருப்பேன்னு சொல்லி கூட வச்சுக்கலாம். வெப்பன் வந்து டவுட் தான். கடைசியா எப்ப எந்த வெப்பன் எடுத்து அதெல்லாம் இருக்குது. தலைவலி தான். சொந்த கணில ரொம்பவே கடினம் ஆக்சுவலா. டக்குன்னு எடுத்துட முடியாது. கொடுக்கவும் மாட்டானுங்க. டக்குன்னு எடுத்துட முடியாதுன்னு சொல்ல தட்டி கொடுக்க மாட்டானுங்க. Potato! Incendio! Incendio! Defendo! Accio! Leviosa! என்ன இத்தனை நாடி அடிச்ச உடனே ஓப்பன் ஆகிடா. கேவோ என்னையா சொல்ற? ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து ஆதார் அனுப்பி என்னையா? எனக்கு அது ஒரே ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் மட்டும் எடுத்து தருவீங்க. நான் அந்த 40K சார் சேர்க்கும் போதே காதுக்கு இனிமையா இருக்குது. ஆனா பண்றேன் டேய் என்ன பிக்சர் இது? Trapsy of Barnabas the Barami. The Trapsy depicts a wizard Barnabas. The Barnabas foolish attempt to drain trolls for ballot. One can only imagine the impact on the earth. Oh, what a pavi.
ரோல வச்சு பேட் படம் வச்சிருக்கானா பைத்தியக்காரன் யாரா பார்னபஸ் சரியான ஆளா இருக்கானே. Professor Weasley. எனக்கு நம்ம டிசிஎல் லிஸ்கார்ட்ல ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் மட்டும் போட்டு விடுங்க brother. நான் ஒரு 40,000 ஃப்ரீ மோதல் நான் பார்க்கணும் ப்ரோ. பார்த்தியாகும் நம்ம கேரக்டர் கன்ஃபார்ம் எடுத்துருவையா. இது 50-50 இல்லாட்டி கன்ஃபார்மா? ஃபிஃப்டினா வாய்ப்பு கொஞ்சம் கம்மி தான். கன்ஃபார்ம்னா பிரச்சனை அது தெரியும், பிரச்சனையே கிடையாது நம்மளுக்கு. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. என்ன அப்ப அதிசயமா தந்துட்டேன்னு பேசுறா? கதவை தான் தந்தா. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you've found it. Revelio. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. ஜெத்து ப்ரோ போடு ப்ரோ. நம்ம இது கென்ஷின் சாட்ல சொல்லுங்க ப்ரோ. இல்லாம சொல்லிட்டீங்களா? இதுலயே வச்சிட்டீங்களா? சரி இதை நம்ம கென்ஷின் சாட்ல போட்டு விட்டுருங்க. நீ அனுப்பிச்சு விட்டா பார்த்தேன் ப்ரோ. ஜெனரல்ல போட்டிருக்கீங்க. பார்த்தேன், இப்பதான் பார்த்தேன். Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Very bro. Where in Merlin's name is that elf? பங்கமா இருக்கேன் ப்ரோ. 40,000 பிரியும் அப்பா. Is that goodness? என்கிட்ட இப்ப நீ வச்சிருக்கலாம் வச்சிருந்தானா? ஓயோ. எங்கதான் எடுத்துப்பனே? Can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Lumos. Prepare.
Revelio. என்னையா பண்ற? அப்பா ஓகே, அப்பா பிரச்சனை இல்லை. ஓ, புது அக்கௌண்ட் நீங்களா சேவ் பண்ணி ஃபுல்லா எதுவுமே போடாம சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களா? இப்போ பிரின்ஸ் பேனர்ல இருந்து இந்த ஒரு ஸ்பின் பண்ணாம ஒரு விஷயம் தான் சார். Revelio. Revelio. நான் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஃபுல் பண்ணும்போது ஜெயா 80 வந்து 80 வந்தது. ஆஃப்டர் 5 புல் ஐ காட் வின்ஸ். ஓகே ஓகே, 85வது பிட்டியில் வந்ததா? 80 போறதே பெரிய ரேரு தான். 85 எவ்வா? இது கூட போக முடியாதா? Revelio. Revelio. எப்படி நான் இதுக்குள்ள போவேன்? தெரியுதெல்லாம். Revelio. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin! Revelio. That guy knuckly tagging to me. Revelio. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? Was that a golden stitch?
Perhaps you should summon your wits and find out. Accio. Revelio. I hope that house doesn't find us in here. Accio. பாலை குடிக்கணும் இப்ப பழைய பால் தான் குடிக்கணும். Reparo. Lumos. Lumos. Reparo. Incendio. Revelio. Accio. Revelio. Accio. கொஞ்சம் Revelio. Accio. தப்பா பண்ணிட்டோம். சரி ஓகே. சேவ் ஜானி. பத்திரமா பத்திரமா. Revelio. Incendio. Repulso. Accio.
Revelio. Check போலாம். இங்க போ. எவனா மாட்டணும். பை போ. இப்போ. Put your heads off. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Revelio. And it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can... The clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Incendio. Defect. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Revelio. Okay. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object.
You should have acquired some for a potion station and potting table from Tomes and Scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Kanjo. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deek will be here to answer any questions you may have. Okay. Do not underestimate his insights. Can you tell me a bit more about Deek? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deek has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deek tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. I will be sure to speak with Deek if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. இன்னையோட நம்ம முடிச்சுட்டோம். இப்போ இது ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். வேற என்ன?
இன்னைக்கு என்ன கேம் கிடைச்சதுன்னு பார்ப்போமா? வந்துருச்சு, டைம் ஆயிடுச்சு. கேம் இன்னைக்கு என்ன வந்திருக்குன்னு பார்ப்போம். ஓகே, இன்னைக்கு என்ன கேம் வந்திருக்கு? பிளட் வெஸ்ட். என்ன கேம் தெரியல, என்ன கேம் தெரியல. 20 hours plus gameplay. மாதிரியா? அவ்வளோ ஒன்றும் பெருசா இல்லை இது. ஓகே, இஸ் வாட் இட் இஸ். சரி நண்பர்கள், பாய். இன்னைக்கு லைவ் முடிச்சிடலாம்.